So I am expecting a child in about a month. 한 달 후에 전 출산 예정입니다. 저서 남편하고 같이 왔습니다. So I am excited, but also 성분됐습니다. apprehensive about 하지만 the change that having a child 이 will 변화에 bring. 대해서 아기를 낳는 변화에 대해서 큰 변화에 대해서 좀 약간 두려움도 regarding 있습니다. maintaining a good relationship between each other as a couple, 그래서 하나의 부부로서 좋은 and 관계를 also being 유지하면서 good 애가 parents to 나도 our child. 아기를 지금 곧 있다가 낳는데 왜 갑자기 좋은 부부를 묻습니까? 아기 키우는 거를 같이 나누자 지금 이 얘기를 미리 들으려고 그럽니까? And so, you're about to be a parent, right, in about a month's time. But you're also asking questions on how to maintain your relationship with your husband. So I've heard stories about maybe a couple who's never fought before may start fighting after a child 아기를 comes. 낳으면은 그건 그렇게 하는 소리고요. That's just a saying. 그렇지 않습니다. No, that's not it. That's not so. 서로 싸우던 부부가 아기를 낳아서 좋아진 경우도 굉장히 많습니다. Because the other side is also true, right? A fighting couple can have a baby and all of a sudden become a very harmonious couple. 아기를 누가 키울 거냐를 갖고 책임을 전가하면 아기 때문에 싸우게 되고요. So if you both try to push away, push the child rearing responsibility to each other, and then you'll end up fighting over the child. 아기를 낳고 키우는 아내를 생각해서 남편도 일찍 들어오고 거듭고 또 아내도 그렇게 돌봐주는 남편에 대해서 고맙게 생각하고 이러면 사이가 나빴던 사람도 있기 때문에 좋아지는 경우도 매우 많습니다. But on the other hand, if you become more considerate towards each other as you co-raise this child, then even a bad relationship can turn good. 증문즉설은 제3자에 대한 얘기가 아니고 질문자에 대한 얘기만을 저는 합니다. So this kind of Dharma talks, this casual conversation that I'm engaged in, it's all about you, your situation, your specific situation. 자기가 어떤 관점을 갖는 게 좋으냐. So that also means that what attitude, what perspective should you bring to this issue? 아기를 어떻게 키울 것인가에 걱정 안 해도 됩니다. So I don't think you need to worry about how to be great parents. 아기를 낳으면 저절로 해결이 됩니다. Because once you have the baby, it kind of automatically solves itself. 왜냐하면 모성애라는 것이 생겨납니다. Because you have the maternal instinct. 아기를 갖지 않는 사람들은 걱정이 많습니다. For those people who don't have babies yet, they have a lot of concerns. 아기를 낳게 되면 저절로 해결이 됩니다. But once you have the babies, it will solve itself. 개는 새끼를 4-5마리 낳습니다. So, a dog has a litter of puppies. 근데 어미개가 새끼 때문에 못 살겠다는 경우는 없습니다. But we don't see a mommy dog suffering because, she has too many puppies. 그렇기 때문에 아기를 낳게 되면 아기를 돌보는 것은 자연적인 것입니다. So, it's natural within us to take care of our young. 아기를 버리고 다른 개인적인 직업이라든지 개인적인 성취에 아기가 장애가 된다고 생각하면 그건 자연적이지 못합니다. And if you consider your child as an obstacle to some kind of performance-based life that you want to lead, that's really not a natural state. 비난이 많을 텐데 그래도 얘기를 해야 되겠습니다. So although I am fully expect a lot of criticism directed towards me, this is something I do want to share with you. 아기가 내 삶에 장애가 된다고 생각하는 것은 정신질환입니다. So if you think as a mother that a baby is an obstacle to your life, I think that's some form of mental illness. 그건 자연을 거슬르는 겁니다. I think that goes against nature. 그렇기 때문에 아기를 키우는 것에 긍정적인 마음을 갖고 기쁜 마음으로 해야 됩니다. So you have to bring a positive attitude to raising your child. 남편이 없어도 키워야 합니다. You actually have to be strong enough, resilient enough mentally to say, I can raise this child without a husband. 이 자연계에 수컷이 아기를 키우는 경우는 없습니다. Because we don't see actually a lot of males of the species helping with child rearing.
그 남자를 두둔하려고 하는 얘기가 아니라 자연의 원리를 얘기하는 겁니다. So I'm not saying, I'm not trying to take a side of the husband or the male or the species. I'm just saying in nature, that's what we see. 그렇게 아기가 내 삶의 장애가 아니라 내 삶의 기쁨이 되도록 마음을 가져야 합니다. So I want you to consider this child to be a source of happiness to your life. 그러면 공부를 그만둬야 되느냐? Does that mean you have to give up everything else, your studies? 직장을 그만둬야 되느냐? Or does that mean you have to give up your career? 그렇지 않습니다. No, that's not so either. 아기를 업고 해야 됩니다. Because you have to study with your baby on your back, or you go to work with your baby on your back. 그렇기 때문에 우리는 이제 짐승이 아니라 사람이기 때문에 이런 어려움을 겪는 아기를 키우는 여성을 위해서 우리는 어떻게 할 것인가 하는 것은 사회적으로 협조가 필요합니다. But since we are human beings with advanced societies, we need to build a social consensus on how do we structure and construct our society so that we can assist women becoming mothers with children. 남편이 협력을 해야 합니다. First, husbands needs to help out. 밥을 한다든지 청소를 한다든지 아내가 아기를 돌볼 때 다른 일을 협조해야 합니다. You know, whether they do the housework, cooking, cleaning, whatever it is that needs to be done while the mother raises the child. 또 사회적으로는 아기를 키우는 엄마에 대해서는 남자가 군대 가듯이 3년간 유급 휴가를 줘야 합니다. And my idea is that, you know, society-wise, just as there's a mandatory military service for 3 years in Korea for all males, there should be kind of a mandatory maternity leave for all mothers for up to 3 years. 건강한 아이를 키우는 것만큼 국가의 이익은 없습니다. Because there's nothing more important to the national interest or national strategic interest than a mother raising a healthy child. 3년을 줄 재정이 없다면 1년을 지원하고 2년은 무급휴가라도 줘야 합니다. And if you don't have the money to pay the mother for 3 years to raise the child for maternity leave, then maybe have a paid maternity leave for 1 year, but also allow them to have 2 extra years. 즉 직장이 단절되지 않도록 제도적으로 받침을 해야 된다는 것. In short, guarantee the continuation of their careers while they're being a mother. 주로 우리의 자아는 3년 정도 걸립니다. 완전히 형성되는데. Because I think our sense of ego, as you know, it takes about 3 years for us to kind of establish the sense of ourselves. 이때 엄마가 불안하거나 아이를 학대하거나 하는 자아 형성에 심각한 상처를 주게 됩니다. And if there's any kind of neglect or abuse of the child during those initial 3 years, that gives that brings about a severe consequences to that child. 엄마가 없다면 다른 사람이 엄마 역할을 해야 되지만은 있다면 3년은 사랑으로 돌봐야 합니다. But if there, in the absence of mothers, others have to step in. But if there's a mother present, it's optimal for that mother to raise that child at least for the first 3 years. 아기 엄마가 심리적 안정을 갖도록 남편이나 가족들은 아기를 위해서 아기 엄마를 최대로 돌봐야 합니다. And for that mother to enjoy a stable and supportive environment, both the husband and the society needs to step in. 이런 관점을 갖는다면 저는 두려워하지 않아도 되지 않겠나 싶습니다. And if you bring bear that perspective to your upcoming child, how you're going to raise the child, I don't think you need to fear anything. 학업이 중요하냐, 아기가 중요하냐 이런 관점을 가지면 안 됩니다. Instead of trying to work this as a binary, whether is this child more important than my career, or is this child more important than my studies? 그것은 아이의 자존감을 해치는 겁니다. Because then that binary perspective itself is harmful to the child. 우리 엄마는 이 세상에서 내가 최우선이었다 해야 자존감이 생깁니다. Because a child's sense of self-worth comes from knowing that he or she was the most important thing in their mother's life. 뭔가 비교돼서는 안 됩니다. That child should not be compared to anything else in its importance. 무조건 우선적이어야 합니다. It always has to be number one. 물론 3살 때까지 얘기입니다. Until 3 years old. 자아가 형성될 때까지. Until their sense of self is 그래야 established. 이 심리적인 열등감, 이 사랑 고파병, 이 헐떡거림 이런 것이 없어집니다. That allows them not to feel that self-worth, to have that solid, resiliency about their self-worth.
여기 계시는 분들 중에 머리는 좋아서 공부는 잘할지 몰라도 이 심리적인 허전함, 이 껄떡거림, 이 문제의 병을 앓고 있는 사람은 매우 많습니다. And also, there's many among you here who are very smart, very intelligent, who are very academically talented, but emotionally, some of you may suffer from this kind of void, from a lack of self-worth. 이것은 앞으로 지위가 높아지고 돈을 벌어도 해결이 되지 않습니다. And that void will never be filled by higher position or more money. 우리의 삶이 행복이라면 행복의 원천이 되는 것이 자아가 건강하게 형성되는 겁니다. If our goal in life is to be happy, then the source of happiness really starts with that sense of self-worth. 3년 후에 고아원에 갖다 주는 한이 있더라도 3년까지는 최선을 다해서 사랑으로 돌보는 것이 아이에게 최대의 선물입니다. I think the biggest gift we can give, present we can give to our own child is, at least for the first 3 years, devote your life to raising that child with love.